Hello, my dear students. I hope you all are fine and taking good care of yourselves. And I just hope that you are doing all those possible things to protect yourselves from this deadly COVID-19. And some of you may say that, ma'am, you're really not feeling well. We cannot go outside, cannot meet friends. Our normal activities are badly hampered. Yes, I know it's natural to get frustrated sometime, but in this bad time, we have to keep patience and have to wait for the good time. But you see, life must go on. You had better make a plan for your daily activities so that you can engage yourselves to some positive things. And you have numerous options before you, and you have to make a right choice. And you know it well, what is good for you and what is not. As a student, your prime duty is to study. Now you see your teachers are connected with you and taking classes, giving you assignments. So you are busy now. We have become now full-time netizen, right? Are you familiar with this word, netizen? It's a blend word or portmanteau word of internet and citizen. If I translate it into Bengali, interneter nagorik, citizen of internet. There are several words like this. Suppose you wake up late in the morning and you missed your breakfast and had a late morning meal. Instead of lunch and breakfast, it is called brunch. Nowadays, it's a popular word, brunch. And this is called blend or portmanteau word. Just write it down for you. Or P-O-R-T-M-A-N-T-E-A-U, portmanteau word. Blend word or portmanteau word. Such as smoke plus fog, smog. ধোঁয়া এবং কুয়াশা, ধোঁয়াশা. I found this kind of words very interesting, so I'm sharing it with you. And our topic is also related to words, but not this kind of complicated words. It's simple structured words and phrases. Let's take a look. I'm going to share my screen with you. First of all, I welcome you all to my class. I'd like to introduce myself, Srishti Borua, lecturer, Department of English, Mahila College Chattogram. I'll discuss a topic from English second part, special uses of words and phrases. Special uses of words and phrases. Here is a simple definition of phrase. Phrase is a group of words which has no subject and finite verb and act as a small element of sentence. একটি বাক্যে ছোট উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ফিনিট ভার্ব থাকে না। এখানে একটি শব্দ ব্যবহার হবে না, গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার হবে। যদি তোমরা ফিনিট ভার্ব কাকে বলে এটি মনে না থাকে, আমি একটু মনে করিয়ে দিই। Finite verb changed according to subject and tense, meaning expressed independently. Like, they play football, he ate rice. প্রথম সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্মে আছে এবং পরের সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্ট ফর্মে আছে। ভার্ব টেন্স এবং সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হবেই, কিন্তু দেখো এই ফুটবল এবং রাইস এই দুটো অবজেক্ট না থাকলেও বাক্যে এটির এই
ভার্ব দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, এজন্য একে বলছে ফিনিট ভার্ব। কিন্তু আমি যদি বলি আই গো টু মার্কেট টু বাই এ শার্ট, টু বাই দিয়ে কিন্তু বাক্যে অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না, তখন এই ভার্বটি নন ফিনিট ভার্বে চলে যাবে। এখানে আছে কিছু এক্সাম্পলস, ফ্রেজের এক্সাম্পলস। হি স্যাক্রিফাইসড হিজ লাইফ ফর দ্য সেক অফ হিজ কান্ট্রি। He sacrificed his life for the sake of his country, not only for the sake of, group of words. He could not go to school on account of illness, because of illness. He is man of friendly nature. Man of friendly nature, খুব বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের মানুষ। Idiom সম্পর্কেও একটু জেনে রাখো। Idiom is a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own. এটি একটি নির্দিষ্ট অর্ডারে সাজানো থাকে, প্রত্যেকটা শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ আছে, কিন্তু তারা যখন একত্রিত হয়ে যায় আরেকটি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ব্রেড অ্যান্ড বাটার, ইট হ্যাজ different meaning, but when they're joined together it becomes source of livelihood, জীবিকার উৎস। The poor work hard for bread and butter. A learned man does not want to blow his own trumpet. এটা তোমাদের সিলেট বোর্ড 2019 প্রশ্নে এসেছে। There is a gap between the cup and lip. Blow his own trumpet বলতে বোঝাচ্ছি আত্মপ্রশংসা করা, to speak highly about own self, and cup and lip বোঝাচ্ছে between desire and reality. I have here mentioned that you can also go through the list of phrasal verbs such as take after, put on, turn off from internet, grammar books or your dictionary. যেমন দেখো, আসলে words are very mysterious. যেমন এখানে ভার্বের পাশে প্রিপোজিশন বসে আরেকটি অর্থ প্রদান করছে, টেক আফটার, যেমন সাদৃশ্য, এটার অর্থ হলো সাদৃশ্য। she takes after her mother, তার মায়ের মতো দেখতে। পুট অন, পরিধান করা। পুট অন ইউর ড্রেস, টার্ন অফ দ্য লাইট, নিভিয়ে ফেলা। টার্ন অন দ্য টেলিভিশন। সো এই একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, when you learn a foreign language, it's a continuous process. You have to learn vocabulary, new vocabularies every day. You have to explore the enlarged world of words. Okay. I'm going to start my lesson. Just I want to show this quotation. I liked it very much. It is a very obvious and mysterious fact that a word is not a single meaning, single and separate entity. It is a very obvious and mysterious fact that a word is not a single and separate entity. অর্থাৎ এটি খুবই রহস্যময় যে ওয়ার্ডের কোনো আলাদা সত্তা নেই। আমাদের যেমন আলাদা সত্তা আছে, এটি আসলে আরেকটি শব্দেরই অংশ, শব্দ আসলে আরেকটি শব্দেরই অংশ। ইট ইজ পার্ট অফ আদার ওয়ার্ডস, ওয়ার্ডস বিলং টু ইচ আদার, একটা একটার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভার্জিনিয়া উলফ কথাটি বলেছেন, হি ওয়াজ আ মডার্ন novelist of modern age. Okay, now I'm coming to the point. You will find this item in question number 3 in your question paper. It carries 5 marks and you will be given 10 gaps with 10 options. So it's very easy to answer. You can easily secure full marks if you just try to understand the meaning of the sentences and if you know the structure of the words or phrases. It's a list. I have found these words and phrases in last 4 years question paper, board questions. That is from 2016 to 2019. Okay? দেখা যাবে টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করলে আরো অনেক words and phrases আমরা পাবো. I'm just reading it at a glance. Would rather, had better, let alone there, was born, have to, it is high time, what if, eat, so that, in case, in order to, no sooner had, unless, what does, ... look like,
Would you mind as soon as? What's it like in order that used to as far as feel like it is about time when it comes to needn't have neither as fast as whenever. What do you mean? What's the matter? Blow one's own trumpet. The older dot 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 the more, but for as long as. I'm going to the next slide. Here is a sample question. The question will be given like this. Okay, the options and the sentences. You are unwell. You had better, you had better not to go to college today. I'm not well physically. Uh, I had better not to go. I had better not to go college today. In this situation, it's better not to go college today, না? এভাবে যখন এক্সপ্রেস করবে had better ইউজ করা যায়। আমরা যেমন একটু খারাপ লাগলেই কলেজে যাব না এমন ভাবতাম, না? এখন আমরা চাইলেও যেতে পারছি না। আমরা যাব অবশ্যই, একসময় কলেজ খুলবে, সবার সাথে দেখা হবে। পরে এই সেন্টেন্সটা দেখো, be careful to move, there are wild animals in jungle. There, it's a pronoun, and it introduces the fact that something or some events or some persons exist. Okay, suppose there was someone at the door, or there is a temple in front of my house, or অন্যভাবে যদি ইউজ করো, I I went there last night. I went there last night. আমি সেখানে গত রাতে গিয়েছিলাম। এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে there is set structure, set phrases গুলো শেখা। Okay, let's move on. প্রথমেই আমি would rather এর ব্যবহারটা দেখাবো। Here you can see that there are two actions. A little girl is watching, a little girl is reading book, and a girl like you is watching television. I know that you people do not watch television all the time. You are also very studious and read books. We use would rather to describe a preference of one thing compared to another thing. Okay? আমরা যখন প্রেফারেন্স বোঝাবো, প্রাধান্য দিচ্ছি, এই কাজের চাইতে আমি এই কাজকে বরং প্রাধান্য দিচ্ছি, এরকম ক্ষেত্রে আমরা would rather ব্যবহার করি। দেখো, she would rather watch television than read a book. যে কাজটি প্রাধান্য দিচ্ছ সেটিকে would rather এ ঠিক পরপরই বসাচ্ছ এবং then দিয়ে কম্পারিজন বোঝাচ্ছ, আরেকটা কাজের চেয়ে বরং আমি এই কাজটি করি। would rather এর অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম দেখো, স্ট্রাকচারটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এভাবে যে সাবজেক্ট প্লাস would rather প্লাস ফার্স্ট ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস দেন প্লাস সেকেন্ড ভার্বেরও বেস ফর্ম। বেস ফর্ম বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ভার্ব উইদাউট টু, এবং এই ভার্বের পরে এস ইএস আইএনজি যুক্ত হয় না। সাপোজ প্লে ভার্ব, টু প্লে হবে না, প্লে, প্লেস, প্লেইং এটা হবে না, শুধু প্লে ভার্বটাই হলো বেস ফর্ম। He would rather starve than beg. You would rather stay home than go outside. I'd rather walk than run. He would rather starve than beg. সে না খেয়ে থাকবে, সে বরং না খেয়ে থাকবে কিন্তু তবুও ভিক্ষা করবে না। You would rather stay home. তুমি বাইরে যাওয়ার চাইতে বরং ঘরেই থাকো। Would rather in a contracted form. I'd rather, you'd rather, it'd rather, apostrophe D. would rather in a negative form, negative sentence গুলোতে ব্যবহার করছো would rather not দিয়ে, বাকি সব ঠিক আছে, would rather not দিয়ে। I'd rather not stay here. I'm tired. I'd rather not go out this evening. If you don't mind. Do you want to go out this evening? I'd rather not. You see, these expressions are very humble and very natural, spontaneous. ফ্লুয়েন্ট এক্সপ্রেশন, অ্যান্ড এখন দেখো মানে তুমি সরাসরি না বলতে পারছো না, ইউ ক্যানট সে নো ডিরেক্টলি, বাট ইউ ক্যান ম্যানেজ ইট ভেরি হাম্বলি বাই ইউজিং would rather.
উড রাদার অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ ফর্ম দেখেছি আমরা, কিন্তু এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট সাবজেক্ট যখন থাকে তখন স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে দেখো। সাবজেক্ট 1 প্লাস উড রাদার প্লাস সাবজেক্ট 2 প্লাস past simple form. When you want somebody to do something, then you can say I would rather you did something যখন তুমি চাইছো যে অন্য কেউ কাজটি করুক। এখানে I ভার্বটিও I সাবজেক্ট I সাবজেক্ট আছে, আবার ইউটাও আছে। Or when you talk about someone else, you can say যখন তুমি অন্য কাউকে নিয়ে বলছো তখন বলতে পারো I would rather they stayed here. আমি বরং চাই তারা এখানে থাকবে, তারা এখানে থাকুক। But remember, the form is the past simple, but we are referring to the present or future. এই ফর্মটি পাস্ট সিম্পলে থাকলেও আমরা অর্থ বোঝাচ্ছি কিন্তু বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। এটা পাস্ট টেন্সকে রেফার করছে না, প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্সকে রেফার করছে। Here are some more examples. I'd rather you asked before using my computer. আমি বরং চাইবো যে তুমি আমার কম্পিউটারটি ব্যবহার করার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমার অনুমতি নেবে। I would rather they didn't stay here. মানে some unwanted people that you don't like them. Okay, then you can express like this way. I would rather they didn't stay here. Mark would rather you didn't call him after 10 o'clock. Mark বরং চায় যে তুমি তাকে 10টার পর কল না করো। I hate trains. I'd rather we got the bus. Jack বলছে I'll be there at 11 o'clock. But Mikey replied, I'd rather you arrived before 10 o'clock. Mikey replied that আমি বরং চাইবো তুমি 10টার আগেই সেখানে পৌঁছাও। Shall I stay there? আমি কি সেখানে থাকবো? I'd rather you came with us. আমি বরং চাইবো তুমি আমাদের সাথে আসো। যখন তুমি চাইছো যে আরেকজন এই কাজটি করুক তখন আমাদের স্ট্রাকচারটা এমন হয়। এখন দেখো প্রেফারের ইউজ। প্রেফার আমরা উড রাদার যেমন আমরা একটা প্রেফারেন্স এক্সপ্রেস করার সময় ব্যবহার করছি, ঠিক তেমনি প্রেফার ইউজ অফ প্রেফার, হাউ টু এক্সপ্রেস প্রেফারেন্সেস ইন ইংলিশ। দেখো ইউজ অফ প্রেফারটা দেখো। জেনারেল প্রেফারেন্সেস বলতে আমরা বুঝি you are not asked for something specific in a specific moment. It's general choice in your everyday life. যেমন তুমি চায়ের চেয়ে কফি বেশি পছন্দ করো, তুমি সাগরের চেয়ে পাহাড় পছন্দ করো, তুমি ড্রাইভিং এর চেয়ে ওয়াকিং পছন্দ করো, এরকম জেনারেল প্রেফারেন্স, নট সামথিং স্পেসিফিক ফর এ স্পেসিফিক মোমেন্ট। তো প্রেফারের ইউজটা তুমি টু দিয়ে যেমন করতে পারো, আই প্রেফার টু লিভ ইন দ্য কান্ট্রি, টু প্লাস ইনফিনিটিভ, অর প্রেফার প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, আই প্রেফার লিভিং ইন দ্য কান্ট্রি, এভাবেও ব্যবহার করতে পারো। যেমন এখানে দুটো নাউন দেখতে পাচ্ছি, টি অর কফি, এখানে মাঝখানে টু বসিয়ে তুমি তোমার প্রাধান্য বা তোমার চয়েসটা বলতে পারছো। আই প্রেফার টি টু কফি, আই প্রেফার ড্রাইভিং টু ওয়াকিং, আই প্রেফার টু ড্রাইভ রাদার দ্যান ওয়াক, I prefer beach to mountain. I prefer reading to listening to music. I prefer to read rather than listen to music. Rather than যখন ব্যবহার করছো আগের ভার্বের সাথে টু প্লাস ভার্ব ইউজ হচ্ছে, কিন্তু পরে দেখো ভার্বের বেস ফর্ম। And the structures are given like this. I prefer something to something else. I prefer doing something to doing something else. But I prefer to do something rather than do something else. Okay, যখন rather than বলছো তখন do something else বোঝাচ্ছে। I prefer tea to coffee. I prefer driving to walking. এভাবে তোমরা প্রেফারেন্স এক্সপ্রেস করতে পারবে। Would you prefer pizza or pasta? এই যে আসছে স্পেসিফিক প্রেফারেন্সের দিকে। Suppose you have been to a restaurant. Maybe it's a Pizza Hut or Cafe Milano, and you have to order
one of two dishes. Okay, pizza or pasta. এভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় would you prefer pizza or pasta, specific preference, তখন তুমি অ্যান্সার করতে পারবে would prefer অথবা would prefer to do অথবা would rather দিয়ে। Would you prefer pizza or pasta? I would prefer pasta, please. Or I'd prefer to have pasta, please. Or I'd rather have pasta, please. এই যে would rather এর ব্যবহার আমরা দেখেছিলাম, সেভাবেই would rather ও এখানে আনতে পারো। I would prefer to plus verb, আবার I would prefer pasta এভাবেও ব্যবহার করতে পারো। Here some more examples. Shall we go by train? I would prefer to drive. Or I would rather drive. How about going out tonight? I'd prefer to stay at home rather than go out tonight. দেখো তুমি নিজেও একটা চয়েস দিয়ে দিচ্ছ। Shall we go by train? তুমি অ্যান্সার দিচ্ছ no, I would prefer to drive, মানে তুমি আরেকটা অপশন দিচ্ছ very humbly, in a very nice way. I would prefer to drive. Okay, had better এর ইউসেজটা দেখো, we use had better to refer to the present or the future, to talk about actions we think people should do or which are desirable in a specific situation. The verb form is always had, not have. We normally shorten it to apostrophe D in informal situation. তাহলে had better আমরা কখন ব্যবহার করছি? যখন আমরা কোনো প্রেজেন্ট এবং ফিউচারকে রেফার করছি, নট পাস্ট রেফারেন্স। এবং যখন আমরা এমন একটা কাজের কথা বলছি যে এই নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের এই কাজটি করাটা ভালো হবে। সাপোজ তোমার ছুটি হয়েছে 4টায়, তুমি গল্প করতে করতে সময় পার করে দিয়েছো, হঠাৎ দেখছো ঘড়িতে 5টা বাজছে, আর তোমার মনে পড়লো যে এখন ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যাবে, আমার এখনই জায়গাটা লিভ করতে হবে, আমার এখনই চলে যেতে হবে। তখন তুমি তোমার বন্ধুদেরকে বাই বলে কি বলছো? নো, আই হ্যাড বেটার লিভ নাও। ওকে, it's 5 o'clock, I had better leave now. It's 5 o'clock, I had better go now before the traffic gets too bad. had better এর সাথেও বেয়ার ইনফিনিটিভ ফর্ম হয়, যেমন নাউন প্রোনাউন যখন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তারপর আসছে had better, তারপর আসছে বেস ফর্ম অফ ভার্ব, তারপর আসছে ভার্বের পর যা থাকে এক্সটেনশন। had better is used to give advice or suggestion such as you had better stay today. তোমার বান্ধবী বেড়াতে এসছে বাসায়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, হঠাৎ বৃষ্টি, তোমার মা বলছে যে তুমি বরং আজ থেকে যাও, ইট উড বি আ গুড থিং ফর ইউ টু স্টে টুডে। তোমার মাকে আমি ফোন করে জানিয়ে দেবো, বাসায় ফোন করে জানিয়ে দেবো তুমি বরং আজ থেকে যাও। তুমি খুব খুশি হয়ে গেলে, আজ গল্প করতে পারবে সারা রাত বান্ধবীর সাথে। ইউ হ্যাড বেটার স্টে টুডে, মানে সিচুয়েশনটা এই স্পেসিফিক বৃষ্টি পড়ার কারণে এই কাজটি করা ভালো হয়, এরকম অ্যাডভাইস যখন তুমি করছো এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারবে। I had better meet him now. She had better buy this book. We had better start our work now. আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, এখন বরং ভালো হয় আমরা আমাদের কাজটা শুরু করি। We had better come tomorrow. had better যখন নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হচ্ছে, দেখো সাবজেক্ট প্লাস had better not প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। This area looks quite dangerous. We had better not stop here. We had better not, আমরা বরং ভালো হয় এখানে যদি আমরা না দাঁড়াই। They had better not tell this to him. তারা ভালো হবে যদি এই কথাটি তাকে না বলে। এখন দেখো নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ফর্মে কি হচ্ছে, had not আগে চলে আসছে। Hadn't you better stay tonight? Hadn't you better attend the meeting tomorrow? আবার ইন্টারোগেটিভ ফর্মেও ব্যবহার হয়, had আগে চলে আসবে, কিন্তু নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ফর্ম টা দেখা যাচ্ছে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হয়, পপুলারলি ইউজ হয় নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ফর্মটাই। ইন্টারোগেটিভটাও আমি পেয়েছি, এজন্য এখানে অ্যাড করলাম। Had I better put the note on the table? Had I better speak to my dad before I take the final decision? Okay.
Let's move on. When had better is used in reported speech of a direct speech, রিপোর্টেড স্পিচে যখন হ্যাড বেটার ব্যবহার হবে তখন সেখানে কোনো পরিবর্তন হবে না, ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে কোনো পরিবর্তন হবে না। এক্সাম্পল দেখো, ডিরেক্ট স্পিচে বলছে হি সেড টু মি ইউ হ্যাড বেটার স্টে, ইনডিরেক্ট স্পিচে বলছে হি টোল্ড মি দ্যাট আই হ্যাড বেটার স্টে। পার্সন তো অবশ্যই চেঞ্জ হবে ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে, কিন্তু হ্যাড বেটারের কোনো চেঞ্জ হবে না। আর যদি হ্যাড বেটার দিয়ে ইনডিরেক্ট স্পিচে করতে না চাও, হি অ্যাডভাইসড মি টু স্টে এভাবেও করা যায়। ডিরেক্ট স্পিচে রাইসা সেড আইড বেটার গো, এই যে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বলেছি, শর্ট ফর্ম বলেছি, এভাবে এপোস্ট্রফি ডি দিয়ে। ইনডিরেক্ট স্পিচ রাইসা সেড দ্যাট শি হ্যাড বেটার গো, কন্ট্রাক্টেড ফর্মটাও দেখালাম। আবার দেখো, এই অ্যাডভাইসটি না মানলে কি হতে পারে, কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে এরকম সেন্টেন্স যদি ফর্ম করতে চাও, আদারওয়াইজ অর এলস দিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। দেখো, you had better go to the dentist or else you might have a toothache. তুমি বরং ডেন্টিস্টের কাছে যাও, তুমি বরং ভালো হয় ডেন্টিস্টের কাছে যাও, না হয় তোমার দাঁতে ব্যথা হতে পারে। আমরা হেডেক জানি, সেরকম টুথেক। We had better not tell Smith about this, otherwise he will get really angry. And now the last item, let alone. যখন তোমাকে একটা সহজ কাজ দেওয়া হলো, কিন্তু তুমি ভাবছো যে সহজ কাজ দেওয়া হলো এবং আরেকটি কঠিন কাজও দেওয়া হলো, তখন তুমি ভাবছো যে এই সহজ কাজটি যেখানে আমার পক্ষে করা সম্ভব না, সেখানে কঠিন কাজটি করা তো দূরের কথা, কঠিন কাজটির কথা তো ভাবাই যায় না। It is used to emphasize that something is more impossible than another thing. তাহলে সাবজেক্টে স্ট্রাকচারটা এভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সাবজেক্ট প্লাস নেগেটিভ স্টেটমেন্ট প্লাস লেট অ্যালোন প্লাস নাউন প্লাস ভার্ব, অথবা নাউন অথবা ভার্ব অথবা নাউন ফ্রেজ হতে পারে। তোমাকে এখানে লেট অ্যালোনের আগে ও পরে অংশ দেয়া থাকবে, তোমাকে লেট অ্যালোন বসাতে হবে। সেক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে এই কম্পারিজনটা দূরবর্তী কম্পারিজন। যে কবিতার 4 লাইন মুখস্থ করতে পারে না, সে পুরো কবিতা কিভাবে মুখস্থ করতে পারবে, এই সেন্সটা তোমাদেরকে ধরতে পারতে হবে। I have never walked 5 miles at a stretch, let alone 10 miles. আমি এক নাগারে কখনো 5 মাইল হাঁটিনি, আর 10 মাইলের কথা তো দূরে থাক। Sarah cannot walk, let alone dance. এই দুটো ভার্ব বসে গেছে এখানে। দেখো, I have never walked, এই লাইনটাতে দেখো let alone 10 miles, মানে এখানে পুরো সেন্টেন্সটা কিন্তু দিতে হচ্ছে না। 10 মাইলের কথা তো দূরেই থাক, I have never walked 10 miles এভাবে দিতে হচ্ছে না। তারপর দেখো, he did not even see a hill, let alone a mountain. He cannot, এই দুটো নাউন let alone এর আগেও পরে বসেছে। He cannot tell my name, let alone my address. He's a liar. এই কোয়েশ্চেন, এগুলো, এই এক্সাম্পলস গুলো কিন্তু তোমাদের বোর্ড কোয়েশ্চেনেই চলে এসেছে। And that's all for today. I'm going to end up my lecture here. I hope you have understood the structures and the examples. I think if you go through the structures and the examples, you can easily understand these things. Okay, that's all for today. And thank you. Have a good time and bye. Take care.